Hello students, welcome all to our channel. Previous video we have studied in the General Science Standard 6, the universe lesson. Some parts you have learned. These part is the sun and planets of the solar system, facts and figures. So now let us learn. Today we are going to start the next point is satellite. What is meant by satellite? The celestial bodies that revolves around a planet without independently revolving around the sun are called satellite. सूर्याभोवती स्वतंत्रपणे न फिरता विशिष्ट ग्रहांभोवती फिरणाऱ्या खगोलीय वस्तूंना उपग्रह असे म्हणतात. You know that there is the planets and that planet has satellite. For example, Mercury, no satellite. Venus, no satellite. Earth, one planet. Name of it's the moon. Earth has 2 satellites. Mars, 2 satellites. Jupiter 64 satellite, Saturn 33 satellite, Uranus 27 satellite, and Neptune has 13 satellite. Like planets, satellites rotate around their respective axis. ग्रहांसारखे उपग्रह सुद्धा स्वतःच्या अक्षावर स्वतःभोवती फिरतात. The moon is the satellite of the earth. चंद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे. It does not have an atmosphere. Its periods of rotation and revolution are both of 27.3 days. Except for Mercury and Venus, all other planets have satellites but in varying numbers. चंद्रावरती वातावरण आहे. बुध आणि शुक्र यांच्याशिवाय इतर सर्व ग्रहांना उपग्रह आहेत. चंद्राचा भ्रमणकाळ आणि परिवलन काळ हा 27.3 दिवस आहे. Let us learn the next point is asteroid. What is meant by asteroid? Asteroid म्हणजे लघु ग्रह. A great number of small size bodies could not turn into planets when the solar system was formed, but continued to revolve around the sun. These bodies are known as asteroids. सूर्यमालेतील ग्रहांच्या निर्मितीच्या वेळेस ग्रह बनण्यास निष्फळ ठरलेल्या लहान लहान खडकांना लघु ग्रह असे म्हणतात. A belt of such celestial bodies has formed between the planets Mars and Jupiter. मंगळ आणि गुरु या ग्रहांच्या दरम्यान खगोलीय वस्तूंचा पट्टा निर्माण झाला आहे. सर्व लघुग्रह सूर्याभोवती परिभ्रमण करतात. See the next point is dwarf planet, बटू ग्रह. What is meant by dwarf planet? A small size celestial body that revolve independently around the sun is called a dwarf planet. सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालणारी लहान लहान आकाराची खगोलीय वस्तू म्हणजे बटू ग्रह होय. A celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. Pluto takes around 248 years to complete its revolution around the sun, where it takes around 6.38 days for one rotation. प्लुटोला सूर्याभोवती फेरी मारण्यास 248 वर्ष तर लागतात, तर परिवलनास 6.38 दिवस
लागतात. Now let us see the next point is a comet. Have you ever seen in the evening or in the pre-dawn hours a large celestial body with a long tail? What is it? Is it called? तुम्ही सायंकाळी किंवा पहाटे लांब शेपटी असणारी मोठी खगोलीय वस्तू पाहिली आहे का? तिला काय म्हणतात? अ कॉमेट, अर्थात धूमकेतू. अ कॉमेट इज अ celestial body that revolves around the sun. धूमकेतू म्हणजे सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालणारे अश्नी गोल होय. A comet are formed out of ice and dust particles. They are part of the solar system. Since olden times, the appearance of comet has been considered to be an inauspicious event. Comets appear like points when they are far away from the sun. धूमकेतूने पृथ्वीजवळ येणे ही फार वर्षपूर्वीपासून अशुभ मानली जात होती घटना. सूर्यापासून दूर असताना ते बिंदूप्रमाणे दिसतात, मात्र सूर्याजवळ आल्यावर सूर्याच्या उष्णतेमुळे व कमी अंतरामुळे ते डोळ्यांना सहज दिसू शकतात. Comets appear like points when they are far away from the sun, but when they are close to the sun, they become easily visible to us because of the shorter distance and the heat of the sun. Comets are made up of frozen matter and dust particles. धूमकेतू गोठलेल्या द्रव्याने व धूलिकणांनी बनलेले असतात. When they are close to the sun, this frozen matter gets converted into gas due to the solar heat. These gases get thrown in a direction away from the sun. As a result, certain comets appear to have a long feather tail. Due to their long elliptical orbits, their appearance in the sky is very rare. They reappear in the sky after very long periods of time. Comets are classified into two main groups. One is the long period comets. धूमकेतूंचे वर्गीकरण दोन मुख्य प्रकारामध्ये करण्यात येते. पहिले म्हणजे लॉंग पिरियड कॉमेट्स म्हणजे दीर्घ मुदतीचे धूमकेतू. These comets take more than 200 years to complete one revolution around the sun. या धूमकेतूंना सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यास 200 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो. This type of the comets are said to be the long period of comets. Next is the short period comets. अल्प मुदतीचे धूमकेतू. These comets take less than 200 years to complete one revolution around the sun. या धूमकेतूंना सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यास 200 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी लागतो. On the comets, lot of study doing the हॅलेज. यावरती धूमकेतूवरती जास्त काम जर कोणी केलं असेल तर ते म्हणजे हॅले हे एक सायंटिस्ट होते. Halley's comet appeared in the year 1910 and reappeared in 1986. Its central part or nucleus was found to be 16 km long and 7.5 km wide. हॅलेच्या धूमकेतूचे 1986 साली पुनरागमन झाले होते. हॅलेच्या धूमकेतूचा केंद्रभाग 16 किलोमीटर लांब व 7.5 किलोमीटर रुंद आढळून आला होता. हॅलेज कॉमेट टेक्स 76 years to complete its revolution around the sun. हॅलेच्या धूमकेतूला सूर्याभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यास 76 वर्ष लागतात. Now let us learn in this lesson. Last point is a meteor. A meteor at times
We see falling star. आपल्याला कधीकधी आकाशातून एखादा तारा तुटून पडताना दिसतो. This event is called a meteor fall. Mostly these meteors are rocky pieces originating from the asteroid belt. आपल्याला कधीकधी आकाशातून एखादा तारा तुटून पडताना दिसतो. या घटनेला उल्कापात म्हणतात. अनेक वेळा या उल्का म्हणजे लघुग्रहांच्या पट्ट्यातून येणारे शिलाखंड असतात. स्मॉलर रॉकी पीसेस गेट कम्प्लिटली burnt due to friction with air after they enter the Earth's atmosphere. Sometimes the meters do not burn completely and fall to the surface of the Earth. These are called meteorites. जे छोटे शिलाखंड पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यावर त्यांच्याशी होणाऱ्या घर्षणाने पूर्णपणे जळतात त्यांना उल्का म्हणतात. काही वेळेस उल्का पूर्णतः न जळता पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पडतात त्यांना अश्नी असेही म्हणतात. This type of the meteor we see when at night look at in the sky. Then we see the various colors of meteor like nitrogen, oxygen, iron, calcium, sodium, magnesium. You know that it is believed that the Lonar Lake in Maharashtra in Buldhana district has been formed by the impact of such meteorite. Meteors or meteorite falls occur on other celestial bodies too. महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये लोणार सरोवर अशाच अश्नी आघाताने तयार झाले आहे. पृथ्वीप्रमाणे इतर खगोलीय वस्तूवर देखील उल्कापात आणि अश्निपात होतात. विथ दिस पॉईंट हिअर कंप्लीट आवर 60 नंबर लेसन द युनिवर्स. विथ दिस पॉईंट हिअर कंप्लीट आवर स्टँडर्ड 6th जनरल सायन्स syllabus. Always remember to relate this lesson. A science tries to explain different events occurring in the universe. We should study phenomena like meteor falls, eclipse, etc. rather than attach any blind faith or superstition with them. नेहमी लक्षात ठेवा या पाठाच्या संदर्भामधून विश्वामध्ये घडणाऱ्या विविध घडामोडीमागे विज्ञान आहे. धूमकेतू, उल्का पडणे, ग्रहणे होणे हे सर्व शास्त्रीय असून त्याबद्दल कोणतीही अंधश्रद्धा व भीती बाळगू नये. हिअर कंप्लीट आवर स्टँडर्ड 6th जनरल सायन्स सिलेबस. सो रिवाइज द ऑल लेसन in second semester. Solve the exercise on this lesson. Thank you.